In this video, we are looking into the principle and working of colorimetry. Let's go through some fundamental ideas. Visible light is a form of energy and it interacts with matter, as you know it. The interaction of light with matter is largely governed by the chemical nature of the substance. When a beam of light is passed through a water, no significant amount of light energy is absorbed. ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ലൈറ്റ് എനർജി ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് തോതിലുള്ള ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. When a drop of blood is added to water, അതിലേക്കൊരു ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the water becomes red in color. അതിനുശേഷം when a beam of light is passed through the colored water, for example this one, a considerable amount of light energy is absorbed by the blood pigment. So this is the incident light intensity. You can see the thickness here. So this is the solution with the absorbing materials and this is the distance length. So when this beam of light passes through the solution, a considerable amount of light energy is absorbed and the output of light intensity is very low. So see the thickness here is represented in thickness. So here the thickness is intensity is higher, here the intensity is lower, and so this is due to the when this high intensity light is passed through this solution, so the materials in the solution absorb that energy and thus the output is reduced. So molecules have the capacity to absorb light are called chromatophores. A solution ഏത് മോളിക്യൂളാണോ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, so that molecule are called chromatophores. Each compound, depending upon its chemical nature, absorb light of certain wavelength. So this is known as absorption spectrum. So what is an absorption spectrum? So the compound depending upon its chemical nature absorb light of its certain wavelength. So this is called absorption spectrum. So at a particular wavelength, the absorption is maximum and is known as absorption maximum. So you can see here the wavelength at a particular wavelength, the absorption is maximum here for the blue light. So the red light, the absorption is maximum here, and the orange something here. So at a particular wavelength, the absorption is maximum, and this is known as absorption maxima. So when a light is passed through red colored solution, the region around 600 nanometer is not absorbed and it comes out as red. Such a beam is called a monochromatic light. ഒറ്റ ലൈറ്റ് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is called mono means single light passes through it. Monochromatic light, either red color or blue color or green color or something like that. So this is called a monochromatic light. Now uh, in the colorimetry there are two basic laws of absorption. So first one is the Beer's law, state that the amount of monochromatic light transmitted through an absorbing solution depends on the concentration of the absorbing particles. So this is a monochromatic light transmitted through an absorbing solution. This is absorbing solution depending on the concentration of the absorbing particles. So here it is represented in orange color. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏതിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും? ഇതിലുള്ള ഈ സൊല്യൂഷനിലെ അബ്സോർബിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് വിധേയമായിരിക്കും.
The amount of light, monochromatic light, transmitted through the absorbing solutions depends on the concentration of the absorbing particle. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ absorbing particles കാണാം. അതിൻ്റെ concentration ആയിരിക്കും ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തുമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. So this is the equation. So here is the intensity of light passing before the solutions, and this is after passing through the solution. I is the intensity of light after passing through the solution. And there is a Lambert's law states that the amount of monochromatic light transmitted through an absorbing solution depends on the distance of the light path or the thickness of the solution. So here the monochromatic light, this is a solution and this is the distance, this one distance. So this intensity of light also depends on the distance of the light to path or the thickness of the solutions. So these two factors combine together to form the Beer-Lambert law. Beer-Lambert law. First one says that it depends on the absorbing material. And second one is the distance of the solution, distance of the light path or the thickness of the solution. Now let's look at what is a colorimeter and which is used in colorimetry. So this is the colorimeter. So this device measures the absorbance of particular wavelength of light by a particular solution and is mostly commonly used to determine the concentration of a known solute in a given solution by the application of Beer-Lambert law. So it's used to determine the concentration of the known solutions. It states that the concentration of a solute is proportional to the absorbance of light of a specific wavelength. The concentration of a solute, for example here, the concentration of the solute is proportional to the absorbance of light of specific wavelength. And it has the following essential parts. First one is the light source. So this is the light source. The light source is often an ordinary low voltage filament lamp. And second is a filter. So this is a filter which selected out the monochromatic light. Filters. A changeable optic filters are used in the colorimeter to select the wavelength of preferred wavelength. Or particular wavelength മാത്രം choose ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. The usual wavelength range is from 400 to 700 nanometer. ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് wavelength ആണോ വേണ്ടത് അത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So this is a colored filter. Next one is the cuvette. Cuvette is a glass test tube that allows passage of light waves with minimum diffractions. In a manual colorimeter, the cuvettes are inserted and removed by hand. നമ്മൾക്കത് കൈ വെച്ചിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെല്ലിൽ നമ്മളിത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷൻ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലെയുള്ളൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്യൂബാണ് ക്യുവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then there is a detector. So this is a light detector. A detector is usually photoresisted to measure the transmitted light. And there is an output display. The output from a colorimeter may be displayed by an analog or digital meter and may be shown as a transmittance or absorbance. So this is ready. So this is a light source. And the colored filter, you can change it. Then there is a cuvette in which the solution to be measured is inserted. This is a light. So this is a solution to be measured and the light passes through this cuvette.
So the materials in this solutions, the particles or the solute in the solution absorbs this light, and a less intensity light is transmitted through it, and we record it. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് എത്രയാണെന്ന് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് കളറിമീറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.